Unit 13, Hazrat Umar Raziallah Ta'ala anhu, reading. The Rasul of Islam had left behind a band of people who dedicated themselves with singleness of purpose to the service of new religion. One of these persons was Hazrat Umar Farooq Raziallah, who was great both in war and peace. Few persons in the history of mankind had displayed better qualities of head and heart than Hazrat Umar Raziallah. Hazrat Umar was born in Mecca in 40 BH before Hijrah. His lineage joins that of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the 8th generation. He was one of the 17 literate persons of Mecca who, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam became Rasul, he entered the fold of Islam at the age of 27. Hazrat Umar led a very simple life. His standard of living was in no case higher than an ordinary person. Once the governor of Kufa visited him while he was taking meals comprising of barley bread and olive oil. The governor said, Amirul Mu'minin, enough wheat is produced in your dominions. Why do you not take wheat bread? Feeling somewhat offended, the caliph asked him, do you think that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominions? No, replied the governor. Then how can I take wheat bread unless it is available to all my people? Added the caliph. Once the envoy of the Roman emperor set out for Medina, attended by a large retinue. He wanted to meet the caliph. He inquired of a passer-by, tell me please, where is the palace of caliph? The Arab was surprised by these strange questions. Then I was escorted to the masjid of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and to his utter astonishment, a person who was lying on the bare floor of the mosque was the Caliph Umar Farooq, the greatest ruler of his time, whose armies held sway over the three known continents of the world. Everyone had easy access to Hazrat Umar Raziallah, and every person was free to ask him his action. Once he said, I have no more authority over the Baitul Mal than the custodian as over the property of an orphan. If I had been well to do, I would not accept an honorism. If not, I would draw a little to meet the ordinary necessities of life. Brothers, I am your servant, and you should neither unnecessary hoard nor waste. Must work for the welfare and prosperity of all people. Once a person shouted in public meeting, O Umar, fear Allah. The audience wanted to silence him, but the Caliph prevented them from doing so, saying, if such frankness is not exhibited by the people, they are good for nothing. If we do not listen to them, we would be like them. He took particular care to emphasize that there should not be much distinction between the ruler and the ruled, and people should have an easy and free access to the highest authority of the state. Every governor had to sign a bond on his appointment that he would put on coarse cloth and would eat coarse bread, and that the complainant would have an easy access to his presence at any time. वर्ड्स मीनिंग पढ़ने के बाद अब आए हम ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं. The Rasul of Islam had left behind people who dedicated themselves with the singleness of purpose to the service of new religion. इस्लाम के रसूल ने अपने पीछे एक बेगरज पुरहलूस लोगों की एक ऐसी जमात छोड़ी थी जिन्होंने अपने आप को वक़फ़ किया था एक ही मकसद के लिए कि नए मज़हब की खिदमत करें. One of these people was Hazrat Umar Farooq, who had great both in war and peace. इन शख्सियात में से एक हज़रत उमर फारूक थे जो जंग और अमन दोनों में अजीम थे. Few persons in the history of mankind had displayed better qualities of head and heart than Hazrat Umar. मतलब ये कि बनीनो इंसान की तारीख में पूरी हिस्ट्री में कुछ ही इंसान ऐसे होंगे जो हज़रत उमर फारूक से दिल और दिमाग के तौर पर बेहतर होंगे.
Hazrat Umar Farooq was born in Makkah in 40 BH before Hijrah. Hazrat Umar Farooq 40 कबल हिजरी को मक्का में पैदा हुए थे. His lineage joins that the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in the 8th generation. आपका शजरा नसब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8वीं पुश्त में जाकर मिलता है. He was one of the 17th lettered persons of Makkah when Hazrat Muhammad sallam became Rasul. आप मक्का के उन 17 खानदान में से थे जब आप सल्लम रसूल बने. He entered the fold of Islam at the age of 27. आप 27 साल की उम्र में इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए. आप 27 साल में इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह lived a very simple life. हज़रत उमर बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे. His standard of living was in no case higher than an ordinary man. आपका मेयार ज़िंदगी किसी भी सूरत आम इंसान से या आम आदमी से बढ़कर नहीं था. Once the governor of Kofa visited him while he was taking meals comprising of barley bread and olive oil. एक दफ़ा कोफा की गवर्नर आपके पास आए जब आप खाना खा रहे थे और खाना आपका मुश्तमिल था जू के रोटी और जैतून के तेल पर. The governor said, गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, enough wheat is produced in your dominion. अमीरुल मोमिनीन, आपके रियासत में काफ़ी मिकदार में गंदम पैदा हुई है. Why do you not take wheat bread? आप गंदम की रोटी क्यों नहीं लेते? Feeling somewhat offended, the caliph asked him, कदरे रंजीदा होकर आपने इससे फरमाया, Do you think that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominion? क्या आप समझते हैं कि मेरी वसी और गरीज रियासत में हर एक इंसान को गंदम की रोटी मुयस्सर है? No, replied the governor. गवर्नर ने जवाब दिया, नहीं. Then how can I take wheat bread unless it is available to all my people? Added the caliph. caliph ने वजाहत करते हुए कहा, जब हर किसी बंदे को मेरी रियासत में गंदम की रोटी मुयस्सर नहीं तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ. Once the envoy of the Roman emperor set out for Medina attended by a large retinue. एक दफ़ा शहंशाह रोम का एक खादिम बड़े खादमों की टोली के हमरा मदीना के लिए रवाना हुआ या मदीना के लिए निकल पड़ा. He wanted to meet the caliph. वो चाहते थे कि वो खलीफा से मिले. He inquired of a passerby. उसने एक राहगीर से पूछा, Tell me please where the palace of caliph. मेहरबानी करके मुझे बताओ खलीफा का महल कहाँ है. The Arab was surprised by this strange question. वो अरबी इस अजीब सवाल पर हैरान हो गया, दंग के रह गया. The envoy was escorted to the masjid of Nabi sallallahu alaihi wasallam and to his utter astonishment, इल्जी या उस सफ़ीर को मुहफ़्फ़िफ़ीन के हमरा मस्जिद नबी लाया गया और वहाँ खैरियत ज़दा हो गया. वहाँ उसकी हैरानगी होगी. किस बात की हैरान हुई? A person who was lying on the bare floor of the mosque was Caliph उमर फारूक, क्योंकि एक शख्स जो मस्जिद के नंगे कुरदरे फर्श पर लेटा हुआ था खलीफा हजरत उमर फारूक थे. द ग्रेटेस्ट रोलर ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त का अजीम हुक्मरान, whose armies held sway over the three known continent of the world, जिसके फौज का गलबा था तीन जाने पहचाने बरे आज़मों पर. Everyone had an easy access to Hazrat Umar Farooq and every person was free to question his action. हर एक इंसान को हजरत उमर फारूक के पास आसानी से रसाई थी और हर एक इंसान हजरत उमर फारूक के अमाल पर सवालात उठा सकता था. Once he said, एक दफ़ा आपने कहा, I have no more authority over the Baitul Mal then a custodian has over the property of an orphan. एक दफ़ा आपने फरमाया
کہ مجھے بیت المال پر جتنی اجارہ گردی ہے اتنی اجارہ گردی ہی ہے جتنی ایک نگہبان کو ایک یتیم کے مال اور جائیداد پر ہوتی ہے۔ If I had been well to do، اگر میں دولت مند ہوتا، میں اچھا خوشحال ہوتا، I would not accept an honorarium، تو میں کسی بھی اعزازیے کو قبول نہ کرتا۔ If not، I would draw a little to meet the ordinary necessities of life، اگر نہیں ہو تو میں زندگی کی عام ضروریات پوری کرنے کے لیے تھوڑا لیا کروں گا۔ Brothers، I am your servant and you should neither unnecessarily hoard nor wasted۔ بھائیوں، میں تمہارا خادم ہوں اور تمہیں نہ غیر ضروری مال جمع کرنا چاہیے اور نہ اسے ضائع کرنا چاہیے، یعنی کہ میانہ روی اختیار کرو۔ I must work for the welfare and prosperity of our people۔ Once a person shouted in public meeting، "O Umar, fear Allah"۔ مجھے ہمارے لوگوں کی فلاح بہبود اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک دفعہ لوگوں کی ہجوم میں ایک آدمی چلا اٹھا، "او عمر، اللہ سے ڈرو"۔ The audience wanted to silence him۔ سامعین اس کو خاموش کرانا چاہتے تھے، but the caliph prevented them from doing so۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے، اس خلیفہ نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا، منع کر دیا، saying، کہتے ہوئے، if such frankness is not exhibited by the people، اگر ایسی بے تکلفی لوگ نہ دکھائے، they are good for nothing، تو وہ کسی طرح سے کسی اچھے کام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ if we do not listen to them، اور اگر ہم ان کو نہیں سنتے، we would be like them، تو ہم بھی انہی کی طرح ہے۔ he took particular care to emphasize that there shouldn't be much distinction between ruler and rule۔ آپ خاص کر زور دیتے تھے، توجہ دیتے تھے اس بات پر کہ حکمران اور رعایا میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تفرق نہیں ہے۔ and the people should have an easy and free access to the highest authority of state۔ اور ہمیشہ آپ کہتے تھے کہ ہر لوگوں کو آسانی کے ساتھ اور آزادانہ رسائی ہونی چاہیے ریاست کے سب سے بڑے عہدے تک۔ Every governor had to sign a bond on his appointment۔ ہر ایک گورنر کو ایک رہنامہ دستخط کرنا تھا اپنی تقرری پر، that he would put on coarse cloth، کہ وہ سستے کپڑے پہنے گا، معمولی ادنا کپڑے پہنے گا، and would eat coarse bread، اور ادنا سا معمولی سا کھانا کھائے گا، and the complainant would have an easy access to his presence at any time۔ اور ایک فریادی یا شکایت کنندہ بندہ جو ہے، جو شکایت لے کر آئے، اس کو آسانی کے ساتھ اس کے پاس کسی بھی وقت اس کے پاس جا سکتا ہے۔